Hello 6th primary, how are you all? Today we will going to complete our math syllabus تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we will going to make a quick revision on what we took in our geometry part. We explained before the distance between 2 points in our coordinate plan, how to find the distance between 2 points, how to find the area and the circumference of the circle. Today we will going to answer many exercises and find a new ideas on these parts. Let's do how we will going to do that all together. The first exercise we will going to start our general revision in the from some exercises from الإيكي بانك. تعالوا نشوف أول exercise عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي if the translation value is 2 and 6, A is 2 and 3, B is 1 and 4, then the image is what? طيب هو مديني translation ومديني البوينتس وطالب مني الامج. نفتكر كده مع بعض الامج رول بتاعتي ايه؟ الامج equal البوينت plus الترانسليشن. طيب أول حاجة البوينت بتاعتي بتبقى فيها two numbers. الفيرست number represent الx axis والسكند number represent الy axis. يعني 2 هنا دي represent الx وال3 represent الايه؟ الy. طيب if I want to find the image of A, what I supposed to do? I will going to make a point اللي هي 2 adding that translation. I will going to make 2 plus a 2 بتاعت the translation of the x-axis. Then I will go into the y. I have the y 3. I will going to add 3 plus a is 6. Point plus a translation. So I can write it as 2 plus 2 equal 4. 6 plus 3 equal 6 equal 9. Equal 9. So my the image of A dash اللي هي الامج بتاعت ال A supposed to be 4 and 9. طب ما أنا في الchoices بتاعتي عندي 4 and 9. Here this is my first 4 and 9. بس I have to be sure about the second point. طب تعالوا كده نشوف السكند point B. الترانسليشن عندي 2 في الإكس والبوينت نفسها 1 يبقى هعمل 1 plus 2. أدي 1 plus 2. 1 plus 2 equals 3. طب 4 plus 6 give me 10. So the image of point B اللي هي B dash supposed to be 3 and 10. So this is the second choice. Of course, choice letter B, it will be my right choice. هنا بيطلب مني to find the distance between the 2 points B and C. هو عايزني أطلع distance between the 2 points. طيب أول exercise تعالوا كده نفتكر مع بعض كنا بنطلع distance ازاي؟ أول حاجة بنطلع البوينتس. أنا في دايما number اللي هو لا إلا الإكس أكسس لا إلا الواي أكسس repeating in my 2 points. طيب إيه هنا عندي B و C لما حطيتهم فوق بعض أنا حطيتهم فوق بعض كده علشان بس عينيا تبقى واضحة إن أنا أشوف إيه البوينتس بتاعتي repeated in X ولا in Y. لقيت إن هي في الإكس repeated in 9. أنا عندي 9 دي I will going to cancel them all together. وهعمل ال B وال C. طيب إيه الرول بتاعتي؟ To find the distance between the 2 points. إيه الرول بتاعتي؟ كنت بقول the distance between 2 points equal the absolute of ending point minus the starting point. The ending point minus the starting point in the absolute value. طيب معنى كده ان ال ending point هو بيقول لي BC يبقى انا هاخد ال C minus ال B. طب هنا عندي negative 11. So I will going to write negative 11 minus negative 3. تعالوا كده نشوف هنكتبها ازاي. ادي negative 11 و negative 3. So I will going to start making negative 11 absolute negative 11 minus 3. احنا خدنا قبل كده many times minus اخدنا في الاديشن subtraction. لما يبقى عندي minus I will going to convert it to addition. So it will be negative 11 plus negative 11 plus 3. So the answer is supposed to be negative 8. طب absolute negative 8 give me 8. يبقى the distance between the 2 points B و C supposed to be 8 distance.
x equal negative 5 and negative 6 y negative 10 and negative 6. طيب هنا برضو طالب مني distance. أول حاجة حطيتهم above to each other كده وهعمل cancellation للنيجاتيف 6 عشان هي الكومن. اوكي تاني أنا بقول end minus الستارت absolute end minus الستارت يبقى هاخد النيجاتيف 10 minus negative 5 absolute negative 10 minus 5. طب تاني اهي negative I change it to become a positive يبقى negative absolute negative 10 plus 5 of course it gave me negative 5 so the answer will be absolute negative 5 of course give me a 5. تعالوا نشوف اللي بعديها. هنا بيقول لي if points A 4 and 6 and point B negative 2 and 6 are on the coordinate plan then the distance between A and B is how many units. طيب هو عايز الديستانس. أول حاجة عندي A و B أنا قلت absolute ending minus starting after cancel ال A الكومن اللي في ال 2 point. طب هنا الكومن في ال 2 point عندي إيه؟ ال 6. طيب هنا عندي AB يبقى ال end بتاعتي B يبقى I will start with a B يبقى هعمل negative 2 minus 4 negative 2 minus 4 give me negative 6 negative 6 في ال absolute out of يبقى absolute negative 6 give me 6. Here I choose some exercises from the math book. Let's see how we will going to answer. The first exercise he's right for me to find the image of point negative 1 and 2 by translation of magnitude 3 unit in the positive direction. In the positive direction mean I will going to move in the positive direction, so it means that I will going to add 3 to the x-axis. هو بيقول لي in the positive direction of x-axis يعني عند ال x-axis you will going to add 3. طيب البوينت بتاعتي negative 1 and 2 so I will going to make x I will going to make negative 1 plus 3. The y, I will not going to change it. I will keep the y as it is. So negative 1 plus 3 give me 2 and 2. So my right choice supposed to be 2. هنا بيقول لي the image of the point negative 3 and 4. يبقى negative 3 و 4 دي ده البوينت. By translation of magnitude 4 unit in the negative direction okay, of the y-axis. دلوقتي هنمشي في ال negative direction وفي ال y-axis. طيب what I supposed to do هنا ادي ال y هاخد ال 4 ال negative 3 I will write it as it is وهاخد ال 4 اعملها ايه؟ هعملها minus 4. So ليه minus 4؟ لان انا مشيت negative 4 خلاص في ال A في ال y axis يبقى هاخد ال 4 minus 4 give me 0. يبقى ال right choice بتاعي supposed to be negative 3 and 0. Here I have the image of the point 3 and 5 by translation x plus 2 y minus 1. هو جايب لي الترانسليشن بتاعتي في ال 2 point في ال x وفي ال y. طيب the first of all I will going to find البوينت بتاعتي 3 و 5 يعني 3 in x و 5 in y. So I will going to take ال x وأحط بدلها الفاليو بتاعتها. So I will going to write it as 3 plus 2 will y it will be 5 minus 1. And I will going to find 3 plus 2 equal 5. 5 minus 1 equal 4. So my right answer will be 5 and 4. So I will going to choose 5 and 4. Here he wants from me to find the image of the point. He didn't mention the point, but translation x minus 3 y plus 4 is negative 5 and negative 3. تاني نقراها كده عشان هي شوية تريك. بيقول لي طلع لي الايمج بتاعت البوينت هو مش كاتب البوينت اصلا by translation يعني هو مديك الترانسليشن ومديك الايمج. طيب what you supposed to do؟ تعالوا كده نفتكر ان دي الايمج خلاص ودي الترانسليشن بتاعي هو عايز البوينت. طيب اول حاجه تعالوا نفتكر البوينت كنا بنجيبها ازاي. اول حاجه الايمج
كنت بجيب البوينت بلس الترانسليشن. طب أنا لو عايزة البوينت يبقى what I supposed to do to find the point I will going to make an image minus a translation. So it's a rule. So if I want to find my point, if my point is missing, I will going to do what? I will going to take an image minus a translation. So I will going to subtract a translation from the image. طيب هنا عندي الimage -5 in x with translation -3. So I will going to make what? عشان أطلع البوينت هعمل -5 minus 3. So I will going to make -5 minus -3. طيب ده في الx axis. طب في الy I have y plus 4. هنا عندي في الimage -3. So -3. So what I supposed to do? I will going to take الimage اللي هي -3. هاخد -3 أعمل لها minus +4 plus 4. So what I supposed to do here? It will be أهي لو كتبتها هتبقى -5 minus -3. minus I said it will change it to become a plus. يبقى كأنك بتعمل -5 plus 3. -5 plus 3 give you -2 of course. طب هنا عندي -3 في الimage minus 4. Okay. -3 minus 4 give me -7. So the answer of -5 plus 3 after changing minus and change it to become a plus sign. So I will going to make -5 plus 3 give me -2. طب -3 minus 4 okay give me a -7. So my right answer is supposed to be -2, -7. Here I have the image of the point 8 and -10 by translation -3 and 4 is what? هو عايز الإيمج ومديك البوينت خلاص يبقى هي as I used to إن أنا عشان أطلع الإيمج هعمل البوينت plus the translation. I will going to make البوينت بتاعتي 8 والترانسليشن -3. So I will going to write 8 plus -3 with 10 plus 4. So when I do them 8 plus -3 it give me 5. -10 plus 4 give me -6. So my right answer is supposed to be 5 and -6. The image of the point 1 and -3. 1 and -3 by translation what? To give you 1 and 0. طيب خلي بالك the image of the point هو مديلك البوينت اهي يعني دي البوينت. طيب والترانسليشن he missing the translation هو مش مديك الترانسليشن والإيمج بتاعتك كام؟ 1 and 0. طب هو عايز يطلع ترانسليشن. نعرف الترانسليشن ازاي؟ كنت بجيب الإيمج ماينس البوينت بتاعتي. طيب الإيمج ماينس البوينت يعني هعمل 1 minus 1. I will take ال1 في الإكس axis of course. هعمل 1 minus 1. والواي I will going to make 0. هاخد الإيمج الأول image minus البوينت يبقى هاخد الإيمج 0 minus 3 minus so it will be 0 plus 3. 0 plus 3 it means 3. So 1 minus 1 equals 0. 0 plus minus 3 اللي هي 0 plus 3 give me 3. So the translation supposed to be 0 and 3. Now we will going to start making a quick revision in the circle. تعالوا نفتكر السيركل الاريا and the circumference. الرولز بتاعت الاريا and the circumference. هو هنا في الاكسرسايز ده he asks you in the opposite figure. هو مديلك الفيجر دي بيقول لك in the opposite figure circle M is drawn inside the square of the side length 10 cm. يعني هنا أنا هنا عندي إن السايد بتاع السكوير بتاعتي ب 10 سنتيمتر يبقى ده هنا 10 سنتيمتر. أوكي؟ طيب and it 10 سنتيمتر to touch its side يعني هي بتعمل touching للسايز بتاع السيركل. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان السايد ده ب 10 سنتيمتر ان ده السايد ده بتاعه ب 10 سنتيمتر يبقى دايركتلي الدايمتر بتاع السيركل بتاعي equal what؟ ما هو الدايمتر touching the two sides of the square. It means
ان ال diameter equal the side of the square. يبقى ال diameter كمان عندي equal كام؟ equal 10 سنتيمتر. طب if I have a diameter, so I can find the radius. Of course, if I'm making a diameter divided by 2 give me the radius, so it will be 5. تعالوا بقى كده step by step نقولها. أول step هو في الاكسرسايز كان طالب انك انت تطلع ال area of the shaded part. طب ازاي هطلع ال area of the shaded part؟ أول حاجة أطلع ال area of the circle and the area of the square, then I will go on to subtract the area of the square minus the area of the circle to find the area of the shaded part اللي هو ال blue part بتاعي. يبقى أول حاجة أطلع ال first ال area of the square. Let's remember ال area of the square equals side times side. It means 10 times 10 equal 100 centimeters square. And the area, the second part, I will go on to find the area of the circle by making pi time radius time radius. الباي بتاعتي اللي هي 22 out of 7 times a radius. I will going to find the radius by making a diameter divided by 2. طب ال diameter بتاعي عرفته منين؟ ما هو برضو he didn't mention the diameter. So it will be equal to the side of the square. So it will be 10. يبقى أنا هعمل 10 divided by 2 equal 5. So I can find it easy. هعمل ال pi اللي هي 22 out of 7 times 5 times 5. By calculating it using my calculator, my area will be 78.57 centimeters square. But if you look again to my circle, the circle is cutting in 2 equal parts. So if I want to find the area of the half of the circle, I will going to make the area بتاعتي divided by 2. طيب, how can I find the area of the shaded part? As I said, I will going to make the area of the square minus the area of the circle. So I will going to make 100 minus 78.57. So my answer will be 21.43 centimeter square. I choose some exercises from the math book. Let's do the first one. I have the circumference of a circle. The circumference of the circle, of course, أنهي rule بتاعتي? Of course, it will be 2 pi r. طيب, بيقول لي a circle, its radius length 3.5 centimeter, then the surface area equal what? So to find the surface area of the circle, I will going to do my rule. The area of the circle 22 out of 7 times 3.5 times 3.5. So by calculating it, it will be 38.5 centimeters square. The second one, or the second point, I have a circle with a radius length 1. And عندي a radius بتاعي 1. Then the area supposed to be what? The area supposed to be 22 out of 7 times 1 times 1 give me 22 out of 7. 22 out of 7 اللي هي represent what? Represent the pi. يبقى كأني I'm choosing the pi. So my answer is supposed to be pi. Look, when I answered, I can find my right choice. كتير قوي لما يجي لهم التشويس يتلخبطوا ايه ده؟ ايه الباي؟ مش احنا ما خدناش كده. لا. Answer, then you will find the right choice. هنا عندي the area of the circle whose diameter length is 8. هو عايز مديك diameter. So to find the radius, you will going to make a diameter divided by 2. It will be 4, of course. Then you will going to write that rule 22 out of 7 times 4 times 4 اللي هي radius times radius. So it gives you 50.285 centimeter square. هو هنا بيقول لي ان الباي what is the number time الباي سنتيمتر. طب انا هنا عندي الباي time ايه؟ time is 16. So I can choose the 16. Okay? So 16 times the pi give me the area of it اللي هي 50.285. هنا الاكسرسايز ده حلو قوي قوي قوي. تعالوا نبص عليه part part. اولا هو مديني a quarter of the circle. A quarter of the circle. هو بيقول لي the perimeter of the opposite figure equal what? هو عايز البريمتر بتاعت الايه؟ الكوارتر of the circle. طيب اول حاجه انا هنا عندي 2 وهنا طبعا of course I have 2 of course. طيب هنا I have the arc of the circle. طيب to find the perimeter of the shape
أول حاجة هطلع ال circumference of the circle and make it divided by 4. هعمله divided by 4. يبقى أول ما أطلع ال circumference بتاع السيركل كلها هعمله divided by 4. Then I will going to add 2 plus 2 اللي هي ال 2 line ال 2 radii بتاعتي اللي هي 4. طيب. So if I do so, the answer is supposed to be pi plus 4. pi plus 4. تاني يبقى أول حاجة هطلع السيركمفرنس بتاعي. أوكي. هطلع السيركمفرنس كله بتاعي. Then I will going to make it divided by 4. When I make it divided by 4, I will going to have pi. طيب الريزلت بتاع الانسر بتاعي it will be pi. الباي دي اللي هي البارت ده بس من الايه؟ من البريمتر. Then I will going to add 4 اللي هي الراديوس ده this radius plus this radius. هي exercise في فكرة حلوة قوي. لو مشينا عليها step by step you will find it so easy. I hope you understand every part we explained and we covered many ideas in the circle, in the distance between 2 points, how to find the translation, how to find the image, how to find the point. It's so easy, but I want you to concentrate very well when you answer such an example. Thank you very well for listening and see you next time.